All right. All right. Hello. Hello. Good afternoon, everyone. All right. I think we're all getting settled in. We're about to start. We're going to begin our ceremony. All right. Welcome, everybody, to the 2023 McLone 8th grade continuation ceremony. All right. Greetings to our families, our staff, our amazing teachers, and most importantly, to our 8th graders, class of 2027. Most of you have met me at one point or another, but if you haven't, I'm Letter J. Summersmith, your student's 8th grade language arts and math teacher this year. Muy bienvenidos todos para la clase de 2023 de la clase de octavo grado. Muy buenas tardes para todas las familias, para el plantel educativo y para nuestros grandiosos maestros y más importante, para nuestros estudiantes de octavo grado, clase del 2027. Algunos de ustedes me han conocido en algún punto u otro, pero si ustedes no me conocen, yo soy el maestro Letter J. Summersmith. Él es el maestro de octavo grado de artes del lenguaje y matemática este año. Wow, what a year we have had together. When I walked into this school last spring to take a tour and get to meet some of you, I knew this would be a journey worth remembering forever. And I think we all agree that this is correct. Wow, qué tal año que hemos tenido nosotros juntos. Cuando yo caminé en la escuela esta primavera para tomar el tour y conocer a algunos de ustedes, yo sabía que estábamos juntos para una aventura que íbamos a recordar para siempre. Y puedo decir que estuve correcto. Families, friends, and loved ones. Look at this group over here on this side of the room. They've really worked hard to get here. We've had days together where it seemed like there were 4,733 days until the end of the school year. And then there have been days like these last few weeks together where the moments didn't seem to last long enough. Familias, amigos y queridos nuestros, miren a este lado del salón para ver a estos estudiantes que han trabajado tan duro para poder llegar aquí. Hemos tenido en sí días que parecían que eran 4,733 días para que llegue el final del año escolar. Y miren, en estas últimas semanas, momentos así, a veces han durado bastante tiempo. As we enter summer break during this crucial transition in your students' lives, your students need your love more than ever as they move on to bigger changes and new memories to remain in their minds and your minds forever. Ahora que entramos al descanso del verano, a las vacaciones de verano, este es un momento crucial en la transición de las vidas de ellos. Sus estudiantes necesitan su amor de ustedes más que nunca. Y a medida que nos movamos a muchos cambios más grandes y nuevos recuerdos para que queden en sus mentes y en las mentes de ustedes para siempre. Coworkers, admin, teachers, staff, just 2 more days and we're out of here, y'all. No, seriously though, we've almost made it. And although we're ready for summer, just like our kids are, I know that in fact, we have loved our time with our students this year.
Colegas, administradores, maestros, al plantel, solamente son 2 días más y ya salimos de acá. No, pero de verdad, ya casi lo hemos logrado y estamos listos para el verano, igual que estos estudiantes. Yo sé que en sí hemos amado nuestro tiempo aquí en la escuela este año. I think I'm speaking for all of us when I say that our 8th graders definitely added passion, spunk, personality, and uniqueness to our year at McLone. There will never be an 8th grade class quite like this one. Yo creo que cuando hablo por todos nosotros, que en sí estos estudiantes de octavo grado definitivamente han añadido pasión, ánimo, personalidad, un carácter único para nuestro año en Maglón. No va a haber otra clase de octavo grado como ustedes. And finally, to our wonderful graduating 8th grade class. I think it's safe to say that this year has been quite the challenge. However, we've continued to fight through these wild months and moths like the wolf pack that we are. On behalf of the entire 8th grade and middle school team, I would like to say that we truly hope you will take the experiences from this year and not only use them to grow, but to help others, become empathetic, and find your magical craft that makes you as unique as you can and always will be. Finalmente, para nuestra grandiosa clase de octavo grado, yo creo que en sí es seguro decir que este año ha sido un año con muchos retos, pero sin embargo, hemos continuado nosotros peleando estos últimos meses, igual que con las polillas que hemos tenido, como en sí la manada de lobos que nosotros somos. En sí, para todo, en nombre de todo el equipo de octavo grado del middle school, me gustaría decir que verdaderamente espero que tomen estas experiencias de este año y las usen para poder crecer, pero también para poder ayudar a otros que se vuelvan empáticos y que puedan encontrar la magia en ustedes que los hacen único y que para que siempre lo hagan. I promise I'm almost done, y'all. A little bit of advice for you, okay? All right. Always be true to your inner being and remember to stay in the moment. Relax, meditate, and ground yourselves as you move to high school. You're going to create beautiful memories, moments, and lessons through the next 4 years. Good luck in high school, and please remember that it's completely free to be a good person. Siempre manténganse verdaderos a las personas que ustedes son y recuerden que siempre estén en el momento. Relájense, mediten y buena suerte ahora que pasan a la preparatoria. Ustedes van a crear recuerdos hermosos, momentos y lecciones en los próximos 4 años. Buena suerte en la preparatoria y por favor recuerden que siempre es completamente gratis ser una buena persona. One more thing, I promise. Keep in mind, the things you've been through in life have made you stronger. When it seems like there isn't an answer, it's simply because you're still figuring it out, and that's okay. Take it one day at a time until you feel yourself growing, changing, and adapting with the tides. Now, let's get on to this ceremony and show the world what you've done. Peace, patience, and kindness always. Much, much love. And it is with my greatest pleasure to introduce our 2023 8th grade salutatorian, Darlene Ramirez Barrientos. También tengan en mente que ustedes, que lo que han pasado en la vida los ha hecho más fuertes. Cuando ustedes vean que tienen la respuesta o que no tienen la respuesta, solamente es cuestión de poder buscarla. Y esto está bien. Tomen un día a la vez hasta que ustedes estén creciendo, cambiando y adaptándose con las olas. Ahora comencemos la ceremonia y mostremos al mundo lo que hemos hecho. Paz, paciencia y amabilidad siempre y mucho, mucho amor. Es con gran placer que yo les presento a ustedes a una de las estudiantes de mejor calificaciones del 2023, Darlene Ramírez Barrientos.
Más. Yeah. Thank you. Hello, my name is Dani Ramirez, and I am this year's salutatorian. I want to thank you all for coming for this special day for the 8th grade students. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dani Ramírez y soy la salutatorian de este año. Quiero agradecerles a todos por atender este día especial para los estudiantes de McGlone. It's an honor today to be able to stand here and talk to you all. Es mi honor hoy estar aquí y poder hablarles a todos ustedes. I want to start off by telling you all, it doesn't matter what others are doing. What matters is what you are doing. No importa lo que hagan los demás, lo que importa es lo que haces tú. Today is the last day that many of us are going to see each other after being together nearly every day over the past few years. We have seen each other grow and we have even struggled, but remember that everything happens for a reason. Hoy es el último día en que muchos de nosotros nos vamos a ver después de estar juntos casi todos los días en estos últimos años. Nos hemos visto crecer e incluso nos hemos visto luchar, pero recuerda que todo sucede por una razón. Treat each day as if it were the last day, because just 3 years ago, we were all doing remote learning. Yes, in life we find challenges, but no one would have guessed that it would be a global pandemic. Sí, en la vida encontramos muchos desafíos, pero nadie pensaba que iba a ser una pandemia global. We have learned so much from a middle school experience that I like to think that middle school was just a test before high school, because although we all felt like we could do what we wanted at some point, we all realized we were wrong. I've seen most of y'all change for the better, and it really showed the teachers that you were genuinely motivated to do so. He visto a la mayoría de ustedes cambiar para lo mejor y realmente mostró a los maestros que estaban motivados para hacerlo. I'm proud of you all because although we have had our ups and downs, we have gotten back up together and we have grown as a whole. Estoy orgullosa de todos ustedes porque aunque hemos tenido nuestros altibajos, nos hemos levantado juntos y hemos crecido como un todo. These past few years, the teachers have not been easy on us due to COVID, but we have to realize that life is not going to be this easy. In high school, there are going to be great opportunities to be able to find ourselves, take chances, and be the people we can be proud of. Up until now, we have done things to make others happy, but now it's time to move for what we want. Whether you think you can or you think you can't, you are right. En high school habrá muchas oportunidades para poder encontrarnos a nosotros mismos, arriesgarnos y ser las personas de las que podemos ser orgullosas de. Hasta ahora hemos hecho cosas para hacer a los demás felices, pero ahora es el momento de movernos para lo que nosotros queremos. Ya sea que pienses que puedes o piensas que no puedes, tienes la razón. If you want to be an engineer, go for it. If you want to be an entrepreneur, do it. If you want to be a doctor, you got this. If you want to be a business owner, work toward it. If you want to be a photographer, make it happen. If you put your mind to it, you might just be unstoppable. Si quieres ser ingeniero, hazlo. Si quieres ser médico, hazlo. Si quieres ser dueño de un negocio, trabaja para lograrlo. Si quieres ser un empresario, tú puedes. Si quieres ser fotógrafo, haz que suceda. Si te lo propones, podrías ser imparable. In my journey, I've learned that you can't wait until the last minute to do everything. It might turn out good, but imagine how much better it could have turned out if you took your time to plan it out. I've learned that if you put yourself out there, you will learn and grow, but if you want to play it safe, you will not see a change in yourself. He aprendido que si te pones allá afuera, aprenderás y crecerás, pero si quieres ir a lo seguro, no verás un cambio en ti mismo. I know we all procrastinate. It's a bad habit that I have too. But we have to learn to be more responsible.
Throughout the years, I have learned to push myself in order to grow as a person. I've learned to be vulnerable and put myself out there. I want to continue to put myself out there the next 4 years and continue to learn and grow through challenges. Thank you to my family, my friends, and teachers for always being there for me and pushing myself to be the best I can be. Gracias a mi familia, mis amigos y maestros por estar siempre ahí y esforzarme por ser lo mejor que puedo ser. Class of 2023, how will you push yourself? Thank you for your time. I wish you all the best. I would now like to introduce this year's valedictorian, Mariana Mota Romero. No, it's fine. Hello, everyone. My name is Mariana Mota Romero, and I am this year's valedictorian. Enjoy the small moments in life, for one day you may look back and realize they were the big moments. Dear class of 2023, I know we have struggled considering the fact that we went through COVID while going into middle school. When COVID hit, we thought it was just going to be a nice 2 weeks off of school. Then it turned into 2 months, then a couple of years. In that time, I learned that I enjoy hanging out with people and family. During 6th grade, I experienced social anxiety. But later on, I slowly started to learn how to speak up for myself and for others. In 7th grade, it was honestly a disaster. I got into a fight, I made bad decisions, and my grades weren't that well. Which is surprising because I'm an amazing student. This year, some of the students have been horrible towards the teachers, and I wanted to apologize to the teachers on their behalf. You don't deserve to be treated so horribly. Thank you for sticking around. You could have left when you had the chance, and we would have been left with online teachers like 2 years ago. So again, thanks for all you do. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Mota y soy la estudiante destacada con mejores calificaciones. Disfrutan los momentos en la vida porque un día vas a mirar para atrás y te darás cuenta que esos fueron los momentos más importantes. Querida clase del 2023, yo sé que nosotros hemos tenido retos considerando el hecho que nosotros pasamos por COVID cuando estábamos en middle school. Cuando COVID comenzó, nosotros pensamos que solamente iban a ser 2 semanas que íbamos a estar afuera de la escuela. Eso se volvió un par de meses y después en unos años. En el principio de COVID, yo era una niña muy callada. Todos los éramos. Yo aprendí en pasar tiempo con las personas y mi familia. Durante el 6º grado, yo experimenté ansiedad social, pero después, poco a poco, comencé a aprender en cómo hablar más fuerte para mí misma y para otros. En el 7º grado fue honestamente un desastre. Estuve en una pelea y hice malas decisiones y mis calificaciones no fueron las mejores, que lo cual es sorprendente porque yo soy una gran estudiante. Este año, algunos de los estudiantes han sido horribles hacia los maestros y por eso les quiero pedir las disculpas a los maestros por ellos. Ustedes no se merecen ser tratados de una manera horrible. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes pudieron ir cuando ustedes tuvieron la oportunidad. Nosotros no nos hubiéramos quedado con maestros en línea como lo hubiéramos hecho hace 2 años. Entonces, otra vez, muchas gracias.
In relationships and friendships, I learned to put up boundaries and got my priorities straight. In past years, I let myself get pushed around and I let myself get pressured into doing things. I didn't know how to stand up for myself and didn't know how to make good decisions. This year, I got some advice from our amazing assistant principal. She helped me realize that no matter what is happening in my relationships with friends, family, etc., I have to learn how to put up my walls and set boundaries for myself. So I stopped getting into such rough situations. People have given me so many chances to fix myself, and I want to thank all those people for believing in me and my ability to fix things. En relaciones y amistades, yo he aprendido a poner límites y poner mis prioridades. Los años pasados, yo dejé en unos momentos de repente estar en un lado al otro y de algunos momentos de que me presionen para hacer cosas. Yo no sabía cómo en sí defenderme y yo no sabía cómo hacer buenas decisiones. Este año tuve un consejo de nuestra grandiosa asistente de la directora que me ayudó a darme cuenta que no importa lo que está pasando con las relaciones con amistades y familia o etcétera, yo tengo que aprender a poner estos límites para mí misma, para yo dejar de estar en unas situaciones difíciles. Las personas me han dado muchas oportunidades para yo poder mejorar y yo quería agradecerles por creer en mí y en mi habilidad de poder arreglar esto. My academic experience was very rocky. In 7th grade, most of our learning was online because of COVID. I struggled to do online work because I didn't understand it. In 7th grade, my grades were decent and I started to pick things up pretty quickly. In 7th grade, I loved school and learning new things. This year, my grades were either an A, B, or C, which may be good to other kids, but those C's are not so good for me. I'm so proud of myself for being able to get the valedictorian of 8th grade. I was so surprised and stunned when I found out that I was the one with the highest grades in my class. I'm extremely proud of Darlin and I for being able to give these speeches and giving advice to our class. Class of 2023. Know that even when things feel impossible and challenging, if you just stick in there, there's nothing you can't accomplish. Push yourself to be the best you can be. Never give up. Mi experiencia académica, honestamente, fue un poco tumultuosa. En 6º grado, la mayoría de mi aprendizaje fue en línea debido a COVID y a todos los retos que tuvimos por trabajar en línea, porque no lo entendía. En 7º grado, mis calificaciones fueron decentes y yo comencé a mejorar rápidamente. En 7º grado me encantaba la escuela y aprender nuevas cosas. Este año mis calificaciones fueron A, B o C, que lo cual son buenas para otros niños las cuales en sí las C no eran tan buenas para mí. Yo estoy muy orgullosa de mí misma por ser la estudiante más destacada de 8º grado. Estaba tan sorprendida y anonadada cuando yo encontré que fui la estudiante con las altas más calificaciones de mi clase. Estoy extremadamente orgullosa de Darlene y yo por estar dando estos discursos y para darle también un consejo a la clase. Clase del 2023. Siempre sepan que cuando las cosas se sienten imposibles y que tienen muchos retos, si ustedes siguen adelante, no hay nada que nunca puedan alcanzar. Empujen a ustedes mismos para que sean lo mejor de ustedes y nunca se rindan. I wanted to give some advice to my classmates. High school will not be like this at all. We won't be able to turn in assignments when we want. We won't be given 100 chances. And it's our own responsibilities to keep track of our grades. If you get a bad grade on an assignment, you won't be able to redo it. I can tell
that some of you guys really care about your grades and education, but the other half of you guys don't really try. All you guys want to do is mess around and joke with others. At times it's fine, but not all the time. You guys have to learn how to stay focused and not distract everyone around you. I know it's hard for some of you guys, but you can at least try. I know we all feel the need to make our parents proud and to not disappoint them. Hopefully, you guys will learn from your mistakes and change your ways of learning. Oh, it's in the back. Here? Aquí. Hasta acá. Oh, okay. Okay. Les quería dar un consejo a mis compañeros. En sí, la preparatoria no va a ser nada como esto. Nosotros no vamos a poder entregar las tareas cuando queremos, no nos van a dar en sí cientos de oportunidades y va a ser nuestra propia responsabilidad para poder estar al tanto de nuestras calificaciones. Si ustedes tienen una calificación mala en una tarea, de repente no la van a poder volver a hacer. Yo sé que a algunos de ustedes verdaderamente le importan sus calificaciones y su educación, pero a otros en sí no tratan lo mejor en su trabajo. Por los próximos años, ustedes tienen que entender la importancia de ser responsable. Todos ustedes quieren a veces solamente dar bromas y en tiempos es bueno, pero no siempre. Ustedes tienen que aprender cómo mantenerse enfocados y no distraer a todos alrededor de ustedes. Yo sé que es un poco difícil para que ustedes puedan tratar esto. Yo sé que todos necesitamos hacer que nuestros padres estén orgullosos y no queremos que ellos estén mal. Espero que ustedes aprendan de sus errores y cambien las maneras en que aprenden. Last but not least, I wanted to thank my parents for, well, basically helping me become a better person. I know my grandparents and parents will always love me no matter what wrongs I do. I know they care for me, and that's why they're so hard on me to be the best I can be. They want me to succeed in life, and they want me to grow to be an amazing person that knows how to fend for themselves. I also want to thank Ms. Proctor for everything that she has done for me and my friends. She's an amazing person, and she cares so very much for all of us. And then I also wanted to thank my friends for always being there for me. You guys are amazing friends, and I'm so proud of ourselves for being able to walk the stage after all the crazy things that we have gone through in the last couple of years. Hopefully, I'll be able to see you guys in high school. I hope you all enjoyed watching your students walk the stage. Thank you all for taking time out of your day to be here. We all love and appreciate you. Y por último, quería agradecer a mis padres por básicamente ayudarme a ser una mejor versión de mí misma como persona. Yo sé que mis abuelos y padres siempre me van a amar, no importa los errores que yo haga. Yo sé que a ellos les importo mucho y por eso es que ellos a veces son tan duros conmigo, para que yo sea lo mejor que yo puedo ser. Ellos quieren que yo pueda en sí poder lograr lo mejor en la vida y ellos quieren que yo crezca para ser una grandiosa persona que sabe defenderse por sí misma.
Yo también quiero agradecer a la señorita Proctor por todo lo que ella ha hecho por mí, mis amigos. Ella es una grandiosa persona y verdaderamente le importa mucho por todos nosotros. También quiero agradecerles a todos mis amigos por siempre estar ahí para mí. Ustedes, muchachos, son grandiosos amigos y estoy tan orgullosa de nosotros por poder caminar ahora en el escenario después de todas estas cosas locas que hemos tenido que pasar estos últimos años. Espero que los pueda ver en la preparatoria. Espero que ustedes disfruten ver a sus estudiantes a pasar aquí por el escenario. Gracias por tomarse el tiempo de su día para estar aquí. Nosotros los queremos y los apreciamos. I would now like to introduce Ms. Proctor, our amazing assistant principal. Yeah, I can do that. You gonna lift it? Thank God. 'Cause I was fine. That's good. I'm gonna say some short things before I start reading. Can we please give it up for our salutatorian and valedictorian? Por favor, ¿podemos dar un aplauso para las estudiantes destacadas? I don't know about you guys, but those were some of the best speeches. Came from the heart, vulnerability. I absolutely love these students. Yo no sé si ustedes pudieron sentir, pero verdaderamente estos discursos vinieron desde el corazón de nuestros estudiantes. Okay, welcome McGlone family and friends. My name is Kiara Proctor, and I am the very, very, very proud assistant principal here at McGlone for the middle school students. I have been here now going on 7 years, and I've watched as many of your older students, some for which I see here today, have come through our hallways and shared moments much like this one. And I must first say that I am grateful to each of you for trusting me with your students year after year. Bienvenidos familias de Maglón y amigos. Mi nombre es Kiara Proctor y yo soy muy, muy, muy orgullosa de ser la asistente de la directora de la escuela de Maglón Academy. Yo he estado aquí por los últimos 7 años y he mirado a muchos de los estudiantes más jóvenes pasar por nuestros pasadizos y compartir momentos, muchos como estos. Y por eso les quiero decir que les doy muchas gracias por confiarnos con sus estudiantes año tras año. And I forgot to say, don't they just look beautiful? Y me olvidé de comentar, ¿no se ven ellos hermosos? Each year, we focus most on students' ability to complete and internalize their academics in hopes of pushing them to be the very best versions of themselves. Your 8th grade students have demonstrated the strength and resilience necessary to take on the world. Cada año nos enfocamos en la habilidad de los estudiantes en poder completar y internalizar la parte académica con la esperanza de poder empujarlos para que ellos sean la mejor versión de sí mismos. Sus estudiantes de 8º grado han demostrado una fortaleza y una resiliencia necesaria para poder tomar el mundo. And they haven't exactly had a traditional middle school experience. 6th grade was behind a screen. 7th grade, they led a whole protest. And in 8th grade, they started the year without a math teacher. Shout out to Ms. Williams, our dean at the time.
not to mention me as their social studies teacher to start the year. And they continue to learn behind a screen. Y en sí, ellos no han tenido una experiencia de middle school muy tradicional. En sexto año, ellos estuvieron tras una pantalla. En séptimo año, ellos en sí lideraron una protesta y en octavo grado, ellos comenzaron el año sin un maestro de matemática. Y yo, como su maestra de estudios sociales, para comenzar el año y poder continuar su aprendizaje atrás de una pantalla. Needless to say, they're rock stars, and I wanted to take the time to acknowledge their hard work. Let's give it up for them. Y a pesar de esto, ellos son grandiosos. Y quería tomar el tiempo para reconocer su gran trabajo. Por favor, un aplauso para ellos. My message to you as students, being that you are no longer my students, but now students of life, which that makes me really sad. It's simple. Go for it. Stop waiting for the perfect moment to make change. Grab life by the handles and treat each moment as an opportunity to prove to yourself and everyone around you that you are more than capable of whatever you set your mind to. Mi mensaje para los estudiantes es, ahora que ya no en sí son mis estudiantes, pero que son los estudiantes de la vida, es simple. Vayan por las cosas que quieren. Dejen de esperar por el momento perfecto para hacer el cambio, para agarrar la vida y tratar cada momento como una oportunidad para poder probar para ustedes mismos y a todos alrededor de ustedes que ustedes son mucho más capaces de hacer todo lo que sus mentes lo propongan. I've watched all of you blossom into beautiful, articulate, and caring individuals. You've supported one another, you've challenged one another, and even pushed me to see things in different ways. My push for you is to center yourselves, advocate for your learning, and when things get challenging for you, don't back away. Yo he mirado a todos ustedes crecer entre los grandiosos, la manera en cómo se expresan y individuales y personas en que se quieren unos a otros, se apoyan unos a otros. Ustedes se han apoyado unos a otros, han tenido retos unos con otros y se han empujado para ver las cosas de diferente manera. Lo que yo les pido a ustedes es que ustedes en sí aboquen por sí mismos, por su aprendizaje, y cuando las cosas en sí sean de retos para ustedes, que no den un paso atrás. Meet it face to face and know that you all have the tools necessary to be and do anything. High school is about discipline. It's about balancing the newness of your environment and staying on top of your learning. Get to know your counselors. They will be the ones that push you into the passions that you have for university. En sí, cuando las cosas se presenten, encuentran las cosas cara a cara. Ustedes tienen todas las herramientas necesarias para poder hacer cualquier cosa. La preparatoria es sobre la disciplina, es sobre el balance de las cosas nuevas de su ambiente y traten de estar encima de su aprendizaje. Conozcan a sus consejeros, ellos van a ser los que les empujen a ustedes para sus pasiones y también para que lleguen a la universidad. Please don't forget to dream. You guys are literally the most vulnerable and charismatic group of students I have ever had. I've learned so much from your openness and your willingness to reflect through our hours and hours of conversations. What did you stop? Again, todo. Okay. Through our hours and hours of conversation. I pray that you were able to gain a little something from the advice and that you genuinely begin to do the self-work necessary to take on the world.
Por favor, no se olviden de soñar. Ustedes son literalmente los más vulnerables y carismáticos estudiantes que yo he tenido. Yo he aprendido mucho de ustedes, de la manera que son, en poder en ser tan abiertos y quieren ayudar en sí, y esto lo he aprendido por las horas y horas de conversaciones. Yo rezo que ustedes puedan ganar un poco de los consejos que yo les di y que genuinamente comiencen a hacer el trabajo en ustedes mismos necesarios para que puedan tomar el mundo. I have one more piece of advice for you. Learn to love yourselves enough to push yourselves to the next level. Focus on how you can be a better person every single day. Think about how you can work to make yourselves proud. You being here today already makes your families proud. Continue to do things that make you proud. I love you all so much. It has been an honor working here at McGlone, and I pray that we cross paths again. Have a blessed day. Y tengo una pieza más de consejo para ustedes. Aprendan a quererse a ustedes mismos lo suficiente para que se puedan empujar a ustedes para el siguiente nivel. Enfóquense en que ustedes pueden ser una mejor persona cada día. Piensen en cómo ustedes pueden trabajar para que ustedes sean orgullosos de sí mismos. Ustedes estando aquí el día de hoy hace que sus familias estén muy orgullosas. Sigan haciendo las cosas que los hace orgullosos. Los quiero mucho. Ha sido un honor trabajar aquí en Maglón y yo rezo que en sí nuestros caminos se junten otra vez. Tengan un día grandioso. And now we want to take time to award some of our students who stood out the most. I'm going to first give out awards for the leadership and most improved. Students, once you hear your name, just come up, grab your award, and you can exit that way, okay? Y ahora vamos a dar unos reconocimientos para los estudiantes. Cuando escuchen su nombre, por favor, vengan y suban para acá. El primero sería para el liderazgo y mejor crecimiento. You don't have to translate anymore. No, because we're just going to do names and awards. Okay. Our leadership awards are going to go to Melanie Landa, Marvin Mendoza, you're welcome. And Paula Miramante Escota. Thank you, Ms. Proctor. And now our most improved awards. Renee Michelle Herrera. Proud of you. Yeah, just. Roman Groulet. And Destiny Torres. Proud of you. You're welcome. I would now like to introduce Miss Sophie and Miss Jones.
Hello, my name is Miss Sophie, And I'm Miss Jones. and we're here to present the Community Leader Awards. Our first award will go to Genevieve Martinez Castilla. Marvin Mendoza Delgado. And Janet Olivan. The next awards that we will present will be attendance awards. Go ahead. Mauricio Eduarte Delgado. Melanie Landa Giron. And Janet Olivan. Sorry, Boo. And now I would like to introduce Summer Smith to present the Excellence in Literacy Award. All right, hi again. Okay, so I'm gonna present two awards back to back. First is Excellence in Literacy. First is Carla Castananza. And these are students who showed proficiency in language arts this year in some way, shape, or form, even if it means more creative than academic grade-wise. Next is Melissa Perez. Next is Riley Vidales Hernandez. Mariana Mota Romero. Nelly Ortega Betance. Janet Olivan. And Elizabeth Acosta. Okay, so next is the Excellence in Math. Darlene Ramirez Barrientos. Melanie Landa Hiron. Hold on, I'm gonna let them get up here real quick. Great job, great job, great job, great job, great job. Great job. Good work, good work. No, great work. Gael Gonzalez. Good work. Marlene Honey Roby Hem. Great job. And finally, last but not least, Bree Folks. Great work, great work, great work. All right, up next, I'm gonna bring up Ms. Kill to present the Excellence in Science Awards. All right, so I am going to be presenting awards for excellence in science.
Our first one is Gael Gonzalez. Genevieve Martinez Casillas. Good job. Marlene Honey Roby Ham. Good job. Janet Olivian. Good job. And Marvin Mendoza Delgado. Good job. And now I will bring up Mr. Luter for excellence in social studies. Okay, excellence in social studies, thinking about U.S. history with some complexity. Pamela Landa Hiron. Mauricio Ituarte Delgado. Melanie Arcones Olivas. Hey. Darlene Ramirez Barrientos. Some of the best writing I've ever seen. And Elizabeth Acosta. And now for excellence in life skills, Ms. Proctor and Ms. Mobley. You want to announce these? I'm just going to stand. No, you. The Excellence in Life Skills Award goes to Destiny Torres. And Roman Goulet. Yeah, Roman. Now we would like to bring up excellence in architecture and yearbook, Ms. Summersmith. All right, so I got a couple here. I was teaching a hybrid class that was both architecture, and then we turned that off and we did yearbook for a little bit and created McGlone's first ever yearbook. So give it up to our yearbook team. All right, so for excellence in architecture, we've got Renee Michelle Herrera. Jaime Avina Gonzalez. Great job, great job. And Jose Sanchez Lorizano. And then next I've got excellence in yearbook. There were 3 students who I could not have had the yearbook finished without. That is Christian Hernandez Bedoya. Genevieve Martinez Casillas.
Found out she's a fantastic photographer. She actually got hired as the lead photographer for the yearbook. So. And then finally, our tech guy, Marvin Mendoza Delgado. All right, next we're going to bring up Dr. Mark for the Future Bob Ross Award. This year we had a painting class of Bob Ross, and there were 3 students that really stuck out, really did a great job. There's Carla, and come on up, Carla, and Aiden. You see that? And Valeria. Congratulations. Keep up the hard work.